Hello everyone. Welcome to my channel JB's lecture. I am Jui Bhattacharya and today this is the very first video in my channel. So let me tell you first. This channel is dedicated to which particular purpose? This channel is for basically for those students who are belonging to CBSC and ISC board. Okay, that means the students who are of class 11 and 12. So in this particular channel, I will discuss about the prose, poetry, and the novels which are there in your syllabus, in your class 11 and 12 syllabus. So now right at the very beginning I will start from class 11 ISC board syllabus, and you can see the poem that today I am going to discuss with you all. But before that, let me first tell you something about my videos, and how will I publish all the videos, what will be the mode of language, and everything. So basically, as I am teaching you English, so definitely, or as I will be giving you explanatory videos on different prose, poetry, and novels, that's why the first and foremost medium of language will definitely be English. But yes, I will describe each and every thing, every novel, every prose, everything in Bengali as well. The thing is that so all these videos will be discussed or explained in vernacular language. Okay, so first one is English and the second one is Bengali. There are many students, অনেক স্টুডেন্টস এরকম আছো যারা বাংলা যাদের মাদার টাং ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছো। সো ডেফিনেটলি ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, you will definitely have the very power of speaking. But থিং ইজ দ্যাট যখনই তোমরা এরকম ক্লাস 11-12 স্ট্যান্ডার্ডে বিলং করছো সেই সময়তে কিছু কিছু এমন প্রোজ থাকছে, কিছু কিছু এমন স্টোরি বা কিছু কিছু এমন পোয়েম বা এমন নভেলের কিছু কিছু এমন লাইন্স থাকছে যেগুলো টু সাম এক্সটেন্ট বোঝা যাচ্ছে না। নাও ইন স্কুলস what happens in schools? Now in schools, generally English teachers definitely teach you English in English. They will definitely teach you English in English, yeah. এইবারে হচ্ছে বেশিরভাগ স্কুলেই কিন্তু ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করাটা অ্যালাউড নয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই বাধ্যতাবশত টিচার্সরা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারেন না। দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি তারা কি করেন, দে ইউজ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো দ্যাট এভরি ওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো I will definitely try to use the simplest form of English language as well so that each and every person can understand what I intend to tell or what I intend to explain. Now, there are a lot of people who are eager to go for these types of novels or prose or poems or anything. তো অনেকেই এমন আছো যারা বা অনেকে এমন আছেন যারা কোনো স্কুলে বা কোনো কলেজে কোনো স্ট্যান্ডার্ডে কোনো ক্লাসে বিলং করছেন না, তারা শুধু শুনতে চান বা জানতে চান, শিখতে চান, তাদের ভালো লাগে, তাদের জন্যেও এই ক্লাসটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। সো আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু ইউজ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান বিকামস এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ঘটনা। সেই জন্যে যারা যারা আছো তোমরা বাংলাতে বুঝতে চাও, বাংলাতে আরো ভালো করে ব্যাপারটা ফিল করতে চাও, সি ইফ মাই মাদার টাং বিকামস হিন্দি দেন আমি কিন্তু চাইবো যে ইংলিশ যেটা আমি পড়ছি সেটা আমি আরেকটু ভালো করে বোঝার জন্যে হিন্দিতেও যেন একটুখানি শুনতে চাইবো, যাতে করে কি করব না আমার কি হবে না আমি ব্যাপারটাকে ভালো করে ফিল করতে পারবো, আই উড বি এবল টু রাইট প্রপারলি, ইজন্ট দ্যাট? সেরকমভাবেই যদি আমার মাদার টাং বাংলা হয়ে থাকে, তাহলে আমি যদি ব্যাপারটাকে বাংলাতে বুঝি তাহলে পরে আমি কিন্তু আরও একটু ভালো করে লিখতে পারবো। এইবারে প্রবলেমটা দাঁড়াচ্ছে কি বলতো, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডিউরিং দিস ইরা বলবো, মানে মোস্ট বলবো না, আমি বলবো আ ফিউ, ঠিক আছে, কিছু এমন স্টুডেন্টস আছো যারা কিন্তু মানে বই থেকে একদম ঝাড়া মুখস্থ করে নিলাম, দিয়ে সেটা আমি লিখে এলাম ইংলিশ লিটারেচার এক্সামিনেশনে, আর একটা ভালো একটা হিউজ মার্কস পেয়ে গেলাম। আবার এমন কেউ কেউ আছো যারা নিজেরা লিখতে পারো খুব, কিন্তু আমি বিভিন্ন স্টুডেন্টস ঘেটে যেটা বুঝলাম যে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ হ্যাভিং দ্য ভেরি প্রবলেম অফ হাউ টু কনস্ট্রাক্ট এসেজ অর প্যারাগ্রাফস। এবারে কিছু কমন টপিক দিয়ে দেওয়া হলো, তার উপরে এসে করে আসতে বলা হলো, প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হলো,
ফাইন, তোমরা গুগল সার্চ করলে বা কোনো ম্যাগাজিন থেকে পড়লে, কোনো বুক থেকে পড়লে, পড়ে এসে তোমরা লিখলে নিজেদের মতো, ইউ আর হ্যাভিং অল দ্য পয়েন্টস অ্যান্ড এভরিথিং, কিওয়ার্ডস কিছু মুখস্থ করে এলে, বাট অল অফ আ সাডেন ইফ ইউ গেট আ টপিক, আ ডিফিকাল্ট টপিক অর আ ডিফারেন্ট টপিক, তখনই কিন্তু লিখতে বা কনস্ট্রাক্ট করতে প্রবলেম হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস? দ্য বেসিক রিজন ইজ দ্যাট কি ইংলিশ মিডিয়াম, যেহেতু তোমাদের মিডিয়ামটা, মাধ্যমটা ইংলিশ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তোমরা ছোট থেকেই কি করছো না, বুকস পড়ে নিচ্ছ, যা যা সব বাচ্চারাই করছে, কিন্তু তোমাদের ইমাজিনেশন যে ইমাজিন করার যে অ্যাক্টিভিটিটা, সেই অ্যাক্টিভিটিটা হয় না। কারণ এত সিলেবাস থাকে, এত পড়াশুনো, এত চাপ, এত কিছুর মধ্যে ওই ইম্যাজিন মানে করার যে প্র্যাকটিসটা, সেটা হয় না। কিন্তু থিঙ্কিং ইজ অ্যাকচুয়ালি আ প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? ইম্যাজিন করাটাও কিন্তু একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে। আর দ্য মোর ইউ উইল বি এবল টু ইম্যাজিন, দ্য মোর ইউ উইল বি এবল টু রাইট, ঠিক আছে? নিজেকে এক্সপ্লোর কিন্তু তত বেশি তোমরা করতে পারবে। নাও ইউ আর ইন ক্লাস 11-12, দোজ হু আর বিলঙ্গিং টু সায়েন্স স্ট্রিম, কমার্স স্ট্রিম, তাদের, যাই হোক, তাদের মধ্যে অনেকেরই এরকম ব্যাপার থাকে যে ভবিষ্যতে আমি অন্য লাইনে চলে যাব। সায়েন্স স্ট্রিম বা কমার্স স্ট্রিম থেকে বিলং করেও কিন্তু অনেকেই ইংলিশ, পলিটিক্যাল সায়েন্স, এই সমস্ত জিনিস নিয়ে এগোতে চায়। কিন্তু যারা আর্টস গ্রুপের হয়েছো, আর্টস গ্রুপের রয়েছি আমরা হিউম্যানিটিজে, তারা কিন্তু অনেকেই ইংলিশে অনার্স নেয়, ইংলিশকে পড়তে ভালোবাসে, জানতে ভালোবাসে, কেউ বাংলা বা হিন্দিতে অনার্স নেয়। তো এই 11-12টাই হচ্ছে তার সূচনা, ঠিক আছে? যে তুমি কতটা নিজেকে তৈরি করতে পারছো, আর তার জন্য তোমার ইমাজিনেশন পাওয়ারটা ভীষণ দরকার। ইচ অ্যান্ড এভরি টিচার উইল মেক ইউ রাইট দ্য আনসার্স, ইভেন ইউ ক্যান গেট অল দ্য আনসার্স ইন গুগল, দ্যাটস নট আ ম্যাটার, ঠিক আছে? তুমি গুগল থেকে পড়ে লিখে দিলে, হয়ে গেল, ইউ উইল গেট নাম্বার। তুমি গুগলে 4-5টা সাইট ঘাটলে, তুমি নোটস বানালে, ফাইন। কিন্তু ওয়্যার ইজ ইউর কন্ট্রিবিউশন ইন দিস? তোমার কন্ট্রিবিউশনটা তো তোমাকে রাখতে হবে না? তো তোমার কন্ট্রিবিউশনটা কি হবে না, ইম্যাজিন করা, ইম্যাজিন করে করে নিজের লাইন বানানো, এবং সেখানে নিজের ইংলিশ সেটাকে ট্রান্সলেট করে লেখা। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, যে মাদার টাংটা বা যেটা আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখানেই কিন্তু আমরা ইম্যাজিন করতে বেশি এবল, অনেক বেশি সক্ষম। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস চ্যানেল ইজ এক্সক্লুসিভলি ফর দোজ স্টুডেন্টস হুজ মাদার টাং ইজ বেঙ্গলি, or ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেঙ্গলি। তো সেই কারণেই, সেই জন্যেই এই চ্যানেলটা ক্রিয়েট করা, এবং এখানে তোমরা বাংলা, ইংলিশ দুটোতেই কিন্তু ভিডিওস পেতে থাকবে। Okay, so I think I am very much clear in making you understand about my channel and about my endeavor. So right at the very beginning, I want to say this is the very first video of my channel, and I really want all of your support. আর যদি তোমাদের কোনো রকম কোয়েরি থাকছে বা কোনো পার্ট ইউ আর নট গেটিং, বুঝতে পারছো না, তাহলে ডেফিনেটলি ইউ অল আর ওয়েলকাম ইন মাই কমেন্ট সেকশন। সেখানে গিয়ে তোমরা কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না যে ম্যাম এই পার্টটা বুঝতে পারছি না, আর ম্যাম দিস পার্ট ইজ নট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এক্সপ্লেন করে দিলে অনেক বেশি ভালো হয়। এগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করে লিখবে, যাতে করে আমার মানে আমিও একটা কোথাও গিয়ে একটা এনথুসিয়াজম আমার মধ্যে কাজ করে, যে না, মাই ভিডিওস আর গেটিং ওয়াচড, অ্যান্ড স্টুডেন্টস অর পিপল হু আর ওয়াচিং মাই ভিডিওস, দে আর অলসো কমেন্টিং বিলো, তাই না? একটা রেসিপ্রোকেশন যদি থাকে টিচারের সাথে স্টুডেন্টের, বা এই যে ভিডিও যারা দিচ্ছে, বানাচ্ছে, তাদের সাথে ভিউয়ার্সদের যদি একটা কানেকশন থাকে, একটা যদি রেগুলার টাচ থাকে টিচারের সাথে স্টুডেন্টের, বা যারা এই ভিডিওসগুলো দিচ্ছে ইউটিউবে, তাদের সাথে ভিউয়ার্সে, তাহলে সেটা অনেক বেশি কিন্তু লাইক, মানে কি বলবো, এনজয়েবল হয় অনেক বেশি, ইজন্ট দ্যাট? So uh, I have already given you a lot of information about the channel. So let us start with the very first poem that I have chosen to explain in this channel in my first video, that is The Gift of India, which was written in the year 1917. So you can already recognize the poet or the writer. You can say the poet, Sarojini Naidu.
Yeah, so the gift of India is written by Sarojini Naidu. So first let us first know something about her, a very little yet something about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born in the year 1879 and died in the year 1949. Okay, Sarojini Naidu was an Indian political activist. Not merely that, she was a feminist, she was a prolific writer, and she was called the first Indian woman to be the president of Indian National Congress. Okay, and not merely that, rather she was the governor of Uttar Pradesh as well. So you can already feel how much powerful Sarojini Naidu was. And I just don't want to explain this in past tense, because till now Sarojini Naidu and her creation are really relevant and really powerful. Each and every piece written by her, if you go through, you can get a spine chilling, a heart touching note from each and every piece of her writing. Definitely she describes India, she described India in different ways. Okay, through her writing you can get to know different aspects of India, different sides, parts of India. Her manifestation, her demonstrations are so clear, so prominent, that you would get amazed that in such a wonderful language, not easy to understand, yet simple. I want to say simple means what? Metaphorical terms sometimes, hidden meanings are over there in her writings. Yet when you will get to know, when you will understand, when you will make out each and every language, each and every line, you will get amazed, surprised. During that particular time, India was brutally colonized by the British Raj. We all know that. And at that particular time, most of the Indians didn't have literacy. And if we talk about women, Indian women, they were really that time helpless. But look at Sarojini Naidu, how powerful she was. Okay, so let us start reading the very first paragraph of this poem, The Gift of India, and I will not elaborate the all the rest of the three parts of this poem, because today is a basically it is an introductory class. At the same time, I want to start teaching you all. I want to rather it's not a teaching, you can say I want to start sharing my thoughts, opinions with all of you. And definitely I'm expecting your comments below, whether you are understanding the way I am sharing my thoughts or not. Okay, fine. So let me start. The Gift of India, 1917. Is there aught you need that my hands withhold? Rich gifts of raiment or grain or gold? Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drum bits of duty, the sabres of doom. Okay. So in this particular poem, there are four stanzas, and four different stanza gives you four different information or messages. Okay, like the very first stanza, if we notice the very first stanza, it is actually starting with a question, and it's about the various gifts that India bestowed upon her colonizers. The second stanza is about the wistful state of martyred Indian soldiers. The third stanza is about the very grief that all the deaths brought. And the fourth stanza, the final stanza, is about an appeal or a request to each and every Indians that we should revere each and every Indian soldier. We should honor them. We should not at all forget their contribution as well. So today we will talk about the very first stanza. Let us start. So you can see that the first stanza is starting with a question. A few words can be a bit difficult or different to understand. Many of you know, many of you do not know. So let me first start with all these words. Like you can see the very first word ought, that is written in the first line. The third word ought means anything. Raiment, that means cloth. Okay. Um, then priceless treasures, definitely that means precious, not expensive. Okay. Sabers of doom, that is a phrase
it actually, its meaning is something very heart touching, very deep. It actually shows the very depth of destruction that came due to the continuous contribution of the Indian soldiers in the wars for or in the wars of different foreign countries. This particular poem is actually, you can say, it is a tribute to the contribution of the Indian soldiers in World War the One took place during 1914 to 1918, that we all know. And during that particular time, India was colonized by the British Raj. But Indian soldiers were abused, misused, or Indian soldiers were used to fight their battles. Okay, they even contributed a lot of things, including their lives, their precious lives, in the wars, in the battlefields of Eastern and Western countries. So, this particular poem is starting with a question that, is there anything left for me to do for the foreign countries here? Who is that me? Actually, my hands withhold. My me means what? Me means here. My means here the our mother India. Okay, our country, mother India. So mother India over here is actually throwing the very question to all of us, to the entire world, to the entire universe. That is there anything left for me to do? Withhold means what? To keep in possession. I have given you everything. Rich gifts of raiment or grain or gold. It means what? It means you have snatched away all the rich gifts of clothing or of grain or of the precious metal gold from me, from my land. Okay, and right now, lo, I have flung to the east and west. It means what? I am moving from the eastern sides to the western sides. I am not confined in India. I am not working for India. I am not fighting for India. Okay, some of our Indian soldiers are fighting for other countries. They are afraid of their own lives. In that particular case, এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইন্ডিয়ান সোলজার্সদেরকে বেঈমানও বলা যায় না, কারণ তারা হয়তো কোথাও গিয়ে প্রাণ ভয় নিজের প্রিয়জনদের প্রাণ বাঁচাতে, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে অন্য কান্ট্রির হয়ে কাজ করছে। ঠিক আছে, priceless treasures torn from my breast. It means what? Amar book থেকে priceless treasures. This phrase is actually indicating to the youth of mother India. ঠিক আছে, her sons. So here she is saying that আমার বুক থেকে আমার রত্ন, আমার মূল্যবান রত্নকে তুলে নিয়ে যাচ্ছ, and yielded the sons of my stricken womb. Stricken womb, you can imagine that where we are living, that is actually the womb of India. Okay, we always indicate India as our mother, right? So that is the womb where we do live. And yielded the sons of my stricken womb. আমার নারী ছেঁড়া ধন রত্ন তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা গিয়ে in the battlefield they are shouting, they are চিৎকার করছে out of the fear of their lives. To the drum beats of duty, the savers of doom. They are bound to do their duty. Okay, otherwise they could get killed. Otherwise their wives, their mothers, their lives would get at stake, at danger. Understood? So that's why the savers of doom, the very destruction, the very what mournful destruction that is coming in the form of death, several deaths. Okay, savers of doom means that আমার কাছে, আমাদের দেশে আমার ধন ছেঁড়া রত্নের এই মৃত্যু খবরগুলো আসছে, তারা তাদের ডিউটি করতে করতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? তারা দে আর বাউন্ড টু ডু দেয়ার ডিউটিস। দ্যাটস দ্য থিং। সো হিয়ার মাদার ইন্ডিয়া ইজ বেসিক্যালি থ্রোয়িং দ্যাট কোয়েশ্চেন to the nations, to all the nations of the world. Is there anything else that I could do for you? Is there anything else left that I have not done for you yet? So you can feel how much um, heart touching question is that. She's crying. Okay, and you know what? Indian soldiers and their contributions, all these are written in history books. Fine, we all know that. But Indian soldiers are contributing their dedication, their loyalty to their country, India. That is written. But we don't know, we are not, most of us are not that much aware of the fact that even Indian soldiers fought for those who actually were colonizing us out of the very fear of their lives.
This selfless sacrifice is not written in any history book. That's the thing. So okay, fine. So here I am completing this video for today. Next day I will explain rest of the three paragraphs. Who are watching my videos, please don't forget to comment below. নিচে বলতে ভুলো না কেমন লাগছে. Okay, fine. So bye, see you soon.